Hi Krishna. I am very sorry to say that I made you to wait for 5 minutes because I was a little late. Thank you. जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishakha. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Namo Vishnupada Paramahamsa Privrajakaacharya Stotra Sastrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, मधुरा वृंदावन धाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की, गंगा यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, समवेद भक्त वृंद की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, योग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि 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 बोल. All glories assembled to devotees Hare Krishna. All glories assembled to devotees Hare Krishna. All glories assembled to devotees Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udhirayet. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरं. हरि ओम तत्सत्. हरे कृष्णा.
I am requesting all the devotees to please bless me so that I can speak something relevant and useful for all of us. Thank you. Hare Krishna. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 7th chapter, verse number 15 and 16 also, since 15 doesn't have any purport. mātā śiśūnāṁ nidhanam sutānām. mātā śiśūnāṁ nidhanam sutānām. niśamya ghoram paritapyamānā. niśamya ghoram paritapyamānā. tadārudad vāṣpa-kalākulākṣī. tadārudad vāṣpa-kalākulākṣī. tāṁ sāntvayann āha kirīṭamālī. tāṁ sāntvayann āha kirīṭamālī. mātā śiśūnāṁ nidhanam sutānām. niśamya ghoram paritapyamānā. tadārudad vāṣpa-kalākulākṣī. tāṁ sāntvayann āha kirīṭamālī. Hare Krishna. Mātā, the mother, śiśūnāṁ, of the children, nidhanam,
massacre, sutānāṁ, of the sons, niśamya, after hearing, ghoram, ghastly, paritapyamānā, lamenting, tadā, at that time, arudat, began to cry, vāṣpa-kala-ākula-akṣī, with tears in the eyes. Tam, her, sāntvayann, pacifying, aha, said, kirīṭamālī, Arjuna. Translation by Srila Prabhupada. Draupadi, the mother of 5 children of the Pāṇḍavas, after hearing of the massacre of her sons, began to cry in distress with eyes full of tears. Trying to pacify her in her great loss, Arjuna spoke to her thus. Text 16. O gentle lady, when I present you with the head of that Brahmana, after beheading him with arrows from my Gandiva bow, I shall then wipe the tears from your eyes and pacify you. Then after burning your sons' bodies, you can take your bath standing on his head. Purport. An enemy who sets fire to the house, administers poison, attacks all of a sudden with deadly weapons, plunders wealth or usurps agriculture fields, or entices one's wife is called an aggressor. Such an aggressor, though he be a Brahmana or a so-called son of a Brahmana, has to be punished in all circumstances. When Arjuna promised to behead the aggressor named Asvatthama, he knew well that Asvatthama was a son of a Brahmana. But because so-called Brahmana act like a butcher, he was taken as such, and there was no question of sin in killing such a Brahmana son who proved to be a villain. Hare Krishna. So, today we are discussing these 2 slokas where Arjuna was telling to Mother Draupadi about his in one sense it is a promise. It looks like a promise. He wants to please Draupadi by his act. What he wants to do? By seeing Draupadi's condition. இங்கே இந்த 2 ஸ்லோகங்களின் வாயிலாக நாம் அர்ஜுனன் திரௌபதிக்கு ஆறுதல் கூறுவதை பற்றி கேட்கிறோம். அவருடைய 5 குழந்தைகளும் இறந்து போன அந்த நிலையில் அர்ஜுனன் திரௌபதிக்கு ஆறுதல் கூறுகிறார். So he was telling, by seeing the mother Draupadi, he was telling, after massacre of all her sons, he wants to tell that Draupadi, now I am going to behead the Asvatthama and actually he wants to pacify Draupadi so that she can take bath by standing on the beheaded Asvatthama. தன்னுடைய 5 குழந்தைகளையும் இழந்து நிற்கின்ற திரௌபதியை சமாதானப்படுத்தி அவரை ஸ்நானம் செய்ய ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் அர்ஜுனன் கூறுகிறார், அந்த கொலைகார பிராமணருடைய தலையின் மேல் நீ நின்று ஸ்நானம் செய்யலாம் என்று ஆறுதல் கூறுகிறார். So here this particular statement, like Arjuna was saying here, he will behead Asvatthama's head and keep the head on top of that. Draupadi will be standing and taking bath. This looks like very heavy statement for a normal person. அர்ஜுனருடைய உறுதிமொழி என்னவென்றால், அந்த கொலைகாரனாகிய அந்த பிராமணருடைய தலையை கொய்து அந்த தலையின் மேல் நீ நின்று ஸ்நானம் செய்யலாம் என்று கூறுகிறார். இது ஒரு கடூரமான சபதமாக நமக்கு தோன்றுகிறது. ஒரு சாதாரண மனிதர் இத்தகைய சபதத்தை மேற்கொள்வதில்லை. So it is very heavy in sense that he was giving such a promise. He was telling that I will do as a vow. He was telling like a vow. He was telling that I will be doing this so that you will be pacified by my act.
இதை ஒரு சபதமாகவே அர்ஜுனர் மேற்கொள்கிறார். இதை நான் செய்வதன் மூலமாக நீ சமாதானம் அடையலாம் என்று திரௌபதிக்கு கூறுகிறார். So we will go little background of this whole story of killing these Pāṇḍavas 5 sons. இந்த பாண்டவர்களின் கொலைகளின் பின்னணியை இப்போது பார்ப்போம். So the background is like after this Duryodhana was also fell down after Bhima hit him on the thighs. Then Asvatthama was completely, he was because he was so much attached to Duryodhana, and Duryodhana was completely fell down with his spine got broken by the hit of Bhima. பீமன் துரியோதனனின் தொடையில் அடித்து துரியோதனன் வீழ்த்தப்பட்டான். துரியோதனுடைய முதுகெலும்பு உடைந்து அவன் விழுந்து கிடந்தான். அப்பொழுது அவனை மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய அஸ்வத்தாமன் இதனால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டான். So he was resting under a tree, under a big tree in the night. When he was resting under a big tree, in the night he saw an owl is coming and watching. There are birds, they are sleeping on the tree. அன்று இரவு அஸ்வத்தாமன் ஒரு பெரிய மரத்தின் அடியில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டார். ஒரு ஆந்தை ஒரு மரத்தில் வந்து அமர்ந்து கொண்டு உறங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பட்சிகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தது. So he was watching it. The owl actually wants to eat these birds. They are sleeping on the tree. அந்த ஆந்தைக்கு உண்மையில் அந்த பறவைகளை உண்ண வேண்டும். So then the owl came and started killing these birds and eating. While eating, the feathers of the birds was falling on the head of Asvatthama. He was resting there under the tree. அந்த ஆந்தை அந்த பறவைகளை கொன்று தின்னும் பொழுது அவற்றின் இறக்கைகள் கீழே அமர்ந்திருந்த அஸ்வத்தாமன் தலையில் விழுந்தன. So he was seeing what is happening, and he was able to understand. The owl came and eating the birds and the feathers are falling on him. Then he could feel that why I also can do the same act like owl is killing the birds in the night. இதிலிருந்து அஸ்வத்தாமன் புரிந்து கொண்டது என்னவென்றால், இந்த ஆந்தை எவ்வாறு இரவு நேரத்தில் நிர்கதியாக இருக்கக்கூடிய பட்சிகளை கொன்று தின்கிறதோ அதே போல நான் ஏன் செய்யக்கூடாது என்று. Then he was thinking, why? Because he knows that he cannot kill the Pāṇḍavas. They are very strong, very powerful. பாண்டவர்களை கொல்வது சாத்தியமில்லை என்பது அஸ்வத்தாமனுக்கு நன்றாக தெரியும். Then he thought that why can't I do the killing of the 5 sons of Draupadi so that the next generation of Pāṇḍavas will not be there. எனவே நான் ஏன் அந்த பாண்டவர்களுடைய அடுத்த தலைமுறையாகிய உப பாண்டவர்கள் ஐவரையும் ஏன் கொன்றுவிடக் கூடாது, அப்பொழுது அவர்களுக்கு வாரிசு இல்லாமல் போகுமே என்று ஒரு சிந்தனை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. Of course, Parikshit Maharaj was there. That is another story. He did that. பரீட்சித் மகாராஜர் என்ற ஒரு வாரிசும் இருக்கிறார். அது வேறு கதை. அதையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So then he was thinking like this. Then he thought of killing these 5 Pāṇḍavas. They are sleeping in the night in the camp. அந்த முகாமில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த உப பாண்டவர்கள் ஐவரையும் கொல்வதற்கான திட்டத்தை அவர் தீட்டுகிறார். So we understand from this story another thing, like there are people, those people are telling him, so you are doing an act which is not at all accepted by Vedic injunctions. கூட இருந்தவர்கள் அஸ்வத்தாமனுக்கு கூறினார்கள், நீ செய்யக்கூடியது சாஸ்திரங்கள் அனைத்துக்கும் புறம்பான செயலாகும் என்று. Because you are going to kill the 5 sons of Pāṇḍavas, they are sleeping. In the sleeping you are going attack and killing with the deadly weapon. உப பாண்டவர்கள் ஐவரின் உறக்கத்தின் பொழுது ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டு நீ அவர்களை கொல்லப் போகிறாய். So he was not listening to them. ஆனால் அஸ்வத்தாமன் செவிசாய்க்கவில்லை. Even though he is a Brahmana, well known in all the Vedic scriptures, well known about dharma, what is adharma. In the dharma, adharma, in the adharma also there are many gradations how to act. சாஸ்திரம், தர்மங்கள், அதர்மங்கள் இவை அனைத்தையும் நன்கு கற்று அறிந்திருந்த அஸ்வத்தாமன் கூட சாஸ்திரங்களில் தர்ம அதர்மத்திற்கு பலவிதமான விளக்கங்களும் அமைந்திருக்கின்றன. இவற்றை அவன் அறிந்திருந்தான்.
So in the adharma, he is going to do such a heinous act, that very intense level of act, that killing the 5 sons of Pāṇḍavas with a deadly weapon, it is like an aggressor. அவன் செய்ய போகிற செயல் அந்த பாண்டவர்களுடைய 5 வாரிசுகளும் ஒருங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களை ஆயுதத்தினால் கொலை செய்வது ஒரு மிக மோசமான ஆக்கிரமிப்பாகும். So here in 16th sloka we see there are 2 words, like I just read 16th sloka. Tadā sūcaste pramjurāmi bhadre yad brahma bandho stira ātatayinaha gāndīva muktair visikhair upāhare tva kramya yat snyāsyasi dagdha putra. It says in this sloka, 16th sloka, there are 2 words. They are very important for us to understand. 16வது ஸ்லோகத்தில் 2 வார்த்தைகள் மிக முக்கியமானவை, நாம் அவற்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So one is Brahma Bandho, another one is Ātatayinaha. ஒன்று பிரம்மபந்து என்பது, மற்றது ஆததாயினாக. So, and what is Brahma Bandhu? We understand from Srila Prabhupada very clearly in his purports. பிரபுபாத தன் பொழிப்புரையில் பிரம்மபந்துவை நன்கு விளக்குகிறார். Brahma Bandhu is, even though he took birth from the Brahmana, he doesn't have any quality like a Brahmana. பிராமண குடும்பத்தில் பிறப்பெடுத்தாலும் பிராமண குணங்கள் ஒருவருக்கு இல்லை என்றால் அவர் பிரம்மபந்து. So here Asvatthama was defined and saying that he was a Brahma Bandhu, even though he taken the birth as a son of Drona. துரோணரின் மகனாக பிறப்பெடுத்தாலும் அஸ்வத்தாமன் பிரம்மபந்துவாக கருதப்படுகிறான். So we understand from Bhagavad Gita 18th chapter what are the qualities of a Brahmana. கீதை 18ஆம் அத்தியாயத்தில் பிராமணர்களின் குணங்கள் விளக்கப்பட்டுகின்றன. So Brahmana has qualities like sama, dama, tapa, saucha, kshantir, arjavam, evacha, gnanam, vijnanam, astikyam, brahma, karma, svabhavajam. So Krishna says in 18th chapter, there are qualities defined for a Brahmana, and those qualities are the natural qualities of a Brahmana to be followed and executed in the whole life. 18ஆம் அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் பிராமணருடைய குணங்கள் அனைத்தையும் விவரிக்கிறார். சமோதம, தப, சௌச்சம் என்று இந்த குணங்கள் அனைத்தையும் ஒரு பிராமணர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் கடைபிடிப்பது அவரது கடமையாகும். We see these qualities like sama, dhamma, dhamma, tapa, saucham. These qualities sama, dhamma, this sama means peacefulness. Since Asvatthama doesn't have any peace after this war, he doesn't have any peace. He lost his peace. Because of he lost his peace, dhamma, self-control also has been lost. இந்த ஷமா தமா என்னும் பதங்கள், ஷமா என்பது அமைதியான தன்மையை குறிக்கும். ஆனால் இங்கு அஸ்வத்தாமனோ இந்த யுத்தத்திற்கு பிறகு தன் அமைதியை இழந்தார். அமைதி இழந்ததன் காரணமாக தமா, அதாவது தன்னை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மை அவனிடமிருந்து விலகியது. So Brahmana means always peaceful. One who is a Brahmana, he always peaceful in all circumstances in the life, so that he can maintain self-control all the time. வாழ்க்கையின் அனைத்து சூழல்களிலும் அமைதியை கடைபிடித்து தன்னை முழுமையாக கட்டுப்படுத்திக் கொள்பவரே பிராமணர் எனும் தகுதியை பெறுகிறார். Here Asvatthama did not have peace, so he will not have control, self-control. So what he is doing, he doesn't have any control. ஆனால் இங்கு அஸ்வத்தாமனுக்கு மன அமைதி இல்லை. எனவே தான் என்ன செய்கிறோம் என்பதன் மேல் அவருக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை. So because of these qualities of this sloka are interlinked each other, like self-control is not there, because of self-control austerity he cannot practice. அதே போல சுய கட்டுப்பாடு இல்லாத காரணத்தினால் அவரால் தபஸ் என்பது செய்ய முடியாது. அது பிராமணனோட மற்றொரு குணமாகும். So tapa, he could not control his mind and senses. He immediately wants to kill these 5 sons of Pāṇḍavas. He could not control his mind and senses. மனத்தையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தாத காரணத்தினால் உடனடியாக அந்த பாண்டவர்களை கொல்ல தீர்மானித்தார்.
So then, because we cannot control the self and mind and senses, we cannot be clean also in the internal as well as external. மனம் புலன்கள் இவை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் அவரால் தூய்மையாக இருப்பதும் சாத்தியமில்லை உள்ளும் புறமும். We see that if we are not able to control our senses, we engage in so much heinous activities which we cannot even control. We cannot even try to think about that. புலனடக்கம் இல்லாவிட்டால் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய பலவிதமான செயல்களை பற்றி சிந்திப்பதையும் செய்வதையும் நம்மால் தவிர்க்க முடியாமல் போகும். Then, because of that, we don't have any tolerance. Kshantir arjavam evacha. Because we are not able to tolerate these qualities of kshantir, tolerance. We cannot tolerate. இந்த குணங்கள் இல்லை என்றால் ஒருவருக்கு சாந்தி, அதாவது சகிப்புத்தன்மையும் இல்லாது போகும். So we see one by one, Asvatthama is actually matching all these qualities. நாம் பார்க்கிறோம் எவ்வாறு அஸ்வத்தாமன் இந்த பிராமணர்கள் குணங்கள் அனைத்தும் இல்லாமல் இருக்கிறார் என்பதை தெளிவாக காண்கிறோம். And kshantir arjavam, honesty, truthfulness. Gnanam, because of he has lost these qualities, Brahmanic qualities, means actually gnanam, vignanam both. Gnanam is theoretical knowledge, vignanam is religious knowledge. அடுத்த குணம் ஆர்ஜவம், அதாவது நேர்மை, வாய்மை, அதுவும் இல்லாமல் போகும்பொழுது அவருக்கு ஞானம், விஞ்ஞானம் என்ற அடுத்த குணங்கள், அதாவது புத்தக ஏட்டுக்கல்வி மற்றும் அவற்றை பயிற்சி செய்ததன் மூலமாக வரக்கூடிய ஞானம், இவையும் இல்லாமல் போயிற்று. He knows that he is doing adharma as an aggressor. நான் ஒரு அதர்மத்தை செய்கிறோம் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான். Because he lost control, self-control, and he lost the tolerance. Even though he knows the knowledge, he could not able to control his senses, so he immediately thought of killing these 5 sons of Pāṇḍavas. ஆனால் சுய கட்டுப்பாடு, சகிப்புத்தன்மை இவை இல்லாத காரணத்தினால் இது ஒரு தவறான காரியம் என்று தெரிந்தும் கூட தன்னுடைய மனத்தையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அந்த கொலை செயலில் ஈடுபட்டான். So we see that many instances in our Puranas where we can see even Ravana was a Brahmana. Even though he is a Brahmana, he was not able to control his senses. So he wants to capture Mother Sita. புராணங்களில் இதை போல பலவித உதாரணங்களை நாம் பார்க்கிறோம். ராமாயணத்திலும் ராவணன் ஒரு பிராமணனாக பிறந்திருந்தாலும் கூட மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாத காரணத்தால் தாய் சீதாவை கடத்தி செல்ல விரும்பினான். Then he got a very good lesson by Lord Rama. He teached him very good lesson at the end. Sri Sri Gaurnitaya ki jai, Sri Sri Radha Krishna Alta Vishakha ki, Sri Sri Jagannath Subhadra Maharani ki jai. இறுதியில் ராமர் மூலமாக ஒரு நல்ல பாடத்தையும் அவன் கற்றுக்கொண்டான். And also we see the same thing like in Ramayana, when Vishwamitra was a Brahmana. He was a Brahmana and he has the capacity to kill the demons. They are obstructing their sacrifices. அதே போல ராமாயணத்தில் விஸ்வாமித்திரர் அனைத்து சக்திகளையும் படைத்த ஒரு அந்தகர். அவரால் அந்த யாகத்தை கெடுக்க வந்த அசுரர்களை சுலபமாக கொண்டிருக்க முடியும். So even though Vishwamitra has the capacity, he tolerated the activities of the demons and he took the help of Dasharatha to send Lord Rama and Lakshman to kill all these demons. Not he himself can do by his own will. எனவே தனக்கே அனைத்து சக்திகளும் இருந்த போதிலும் கூட பிராமணராகிய விஸ்வாமித்திரர் அந்த அசுரர்களை கொல்ல முயலாமல் ராமலக்ஷ்மணருடைய துணையை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை வென்றார். So but Vishwamitra did actually, according to Brahmana, he did not cross the qualities of a Brahmana and he took the help of Dasharath for the killing of the demons. எனவே விஸ்வாமித்திரர் பிராமணர்களுக்கு என்று குறிக்கப்பட்டுள்ள வரையறையை மீறாமல் ராமலக்ஷ்மணரின் துணை கொண்டு அந்த அசுரர்களை கொன்றார். So in this way we understand there are many instances like this in scriptures. Now this Asvatthama, even though he was a Brahma Bandhu, even though he was a son of a Brahmana, he was not acting like a Brahmana because
he has lost all the qualities of a Brahmana. இதே போல பல உதாரணங்களை நமது புராணங்களில் நாம் காணலாம். ஆனால் இந்த இடத்திலோ அஸ்வத்தாமா பிராமணனாக இருந்த பொழுதிலும் பிராமண குணங்கள் அனைத்தையும் துறந்து இந்த கொலை பாதகத்தில் ஈடுபட்டார். So then he went and killed those 5 Pāṇḍavas. Sorry, 5 Pāṇḍava sons. 5 Pāṇḍava sons. Then now, yeah, now when Krishna and Arjuna they both took the chariot, they both started to chase Asvatthama. When he came to know that Krishna and Arjuna is coming, immediately started with so much fear that he is going to be killed by them. கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தேரை எடுத்துக்கொண்டு அஸ்வத்தாமனை விரட்ட ஆரம்பித்தார்கள். அதை அறிந்த உடனேயே உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் நோக்கத்துடன் அஸ்வத்தாமன் தன்னுடைய ரதத்தில் விரைய ஆரம்பித்தார். Then what when Arjuna Krishna was going, then he was actually to protect himself from Krishna and Arjuna, he sent Brahma. He actually thought of actually applying Brahmastra so that he can kill the entire creation, he can destroy. ஆனால் தான் அகப்பட்டுக் கொள்வோம் என்ற பயம் உண்டான பொழுது பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுத்து அவர்கள் மேல் ஏவ விரும்பினார். ஆனால் அது பிரபஞ்சம் அனைத்தையுமே அழிக்கக்கூடிய சக்தி படைத்தது. So we will know ultimately Krishna has to tell Arjuna to apply, to retract that Brahmastra by sending another Brahmastra, so that all the 2 Brahmastras can be retracted back. Because Asvatthama doesn't know how to retract the Brahmastra. He knows only how to apply, but he doesn't know how to retract it. தான் எய்த பிரம்மாஸ்திரத்தை திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளும் சக்தி அஸ்வத்தாமனுக்கு கிடையாது. எனவே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு பரிந்துரைத்ததன் பேரில் அர்ஜுனன் மற்றொரு பிரம்மாஸ்திரத்தையும் ஏவி அந்த 2ஐயும் பிறகு திரும்ப அழைத்துக் கொண்டார். இந்த விதமாக உலகம் அழியாமல் காப்பாற்றப்பட்டது. So later we know that he captured Asvatthama, brought back to Draupadi, and Draupadi was what we know, what Draupadi was telling by saying Asvatthama, we can understand in next slokas. பிறகு அஸ்வத்தாமன் கட்டி திரௌபதியின் முன்னால் இழுத்து வரப்பட்டார். அப்பொழுது திரௌபதி என்ன சொன்னார் என்பதை வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் நாம் காண இருக்கிறோம். So is there another word is called ātatayinaha. In this ātatayinaha there are, Prabhupada writes in the purport, the 6 aggressors are should be killed. இங்குள்ள மற்றொரு சொல் ஆத்ததாயினக. ஆத்ததாயினா என்றால் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள். 6 வகையான ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கொல்லத்தக்கவர். So still Prabhupada writes all 6 aggressors in the purport. He also says that even though the aggressors are son of a Brahman also, they should be killed. There is no harm, there is no sin incurring in killing those aggressors. அந்த 6 பேரும் யார் என்பதை பொழிப்புரையில் சில பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். இந்த 6 பேரும் பிராமணர்களாக இருக்கும் பொழுதும் கூட அல்லது பிராமணரின் மகனாக இருக்கும் பொழுதும் கூட அவர்கள் கொல்லத்தக்கவர்கள் என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். Here we see in Prabhupada says that who are the aggressors? One who sets fire to the house, one administers poison, வீட்டுக்கு தீ வைப்பவர், விஷம் கொடுப்பவர், one attacks all of a sudden with deadly weapons, திடீரென்று பயங்கரமான ஆயுதங்களால் நம்மை தாக்குபவர், one who plunders wealth or usurps agricultural fields, நம் சொத்துக்களை சூறையாடுபவர் அல்லது நமது விவசாய நிலங்களை மேற்கொள்பவர், or entices one's wife, அல்லது மனைவியை கவர்பவர். So they are all aggressors, even though they took birth in a very highly elevated family or Brahmanical family, they should be killed, they should be given punishment. இவர்கள் அனைவரும் உயர்ந்த குலத்தை பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் கொல்லத்தக்கவர்கள். Now we understand from this pastime, from this story, how a devotee can learn the qualities. இப்போது நாம் காணக்கூடிய லீலையின் மூலமாக
ஒரு பக்தர் எத்தகைய குணங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் காண முடியும். We know the connected slokas in Srimad Bhagavatam 3.25, 21 I think so, I am not sure. So there 20th chapter 3rd canto it says what are the qualities of a sadhu. பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 25வது அத்தியாயத்தில் ஒரு சாதுவின் குணங்கள் விளக்கப்படுகின்றன. So the sadhu has to have the qualities like tidikshava karunika, suhrudah sarvadehinam, ajat shatravah shanto, sadhava sadhubhushana. These qualities, like these pastimes makes us to understand, even though like a brahmana, even though like a devotee, what are the qualities we have to develop and practice in our devotional service. இந்த ஸ்லோகத்தில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய குணங்களை கொண்டு ஒரு சாதுவாக இருக்க விரும்புவோர் எத்தகைய குணங்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் அறியலாம். So these qualities like tidiksha karunika, this tolerance, this compassion, mercifulness, கருணை, மற்றவரிடம் தயை காட்டுதல் போன்ற குணங்கள். suhra sarvadehinam, friendly to all living entities and no enemies for a devotee. நட்புக்கொண்டிருப்பது, விரோதிகளாக யாரையும் கருதாமல் இருப்பது. No enemies for a sadhu, because and he is also shanta, he is also peaceful. ஒரு சாதுவுக்கு வைரிகள் கிடையாது, மேலும் அவர் அமைதியாக இருக்கிறார். Sadhavaha, he always abide by the scriptural injunctions. எப்பொழுதும் சாஸ்திர கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றுகிறவர். So these qualities, sadhubhushana, these qualities are the ornaments of a devotee or a brahmana. குணங்கள் அனைத்தும் ஒரு பிராமணர் அல்லது ஒரு பக்தருடைய ஆபரணங்களாகும். So when we perform our devotional service sincerely, yashyasti bhakti bhagavati aginchana sarvai gunais tatra samasate sura hara bhaktasya kuto mahat guna mano rathena dhavato bhai. These qualities automatically manifest in the heart, in the consciousness of a devotee when the devotee sincerely practice devotional service. உண்மையுடன் பக்தி தொண்டை நாம் பயிற்சி செய்யும் பொழுது இந்த குணங்கள் அனைத்தும் ஒரு பக்தரின் இதயத்திற்குள் இயல்பாகவே தோன்றி மிளிர்கின்றன. So ultimately a devotee or sadhu or Vaishnava means he is actually ornament of all the qualities. இறுதியில் ஒரு பக்தர் அல்லது வைஷ்ணவர் என்றால் இந்த அனைத்து குணங்களையும் ஆபரணமாக கொண்டவர் என்பது பொருள். So we cannot judge a Vaishnava by his physical appearance or his external appearance. We have to judge Vaishnava by his qualities. எனவே வெளிமுகமாக ஒருவருடைய உருவத் தோற்றத்தை கொண்டு ஒரு வைஷ்ணவரை நாம் கணிக்க முயலக்கூடாது. If a devotee maintains his qualities and practice devotion, so it is very pleasing to acharyas, very pleasing to Guru, very pleasing to Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu. ஒரு பக்தர் இந்த குணங்கள் அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய வாழ்நாளில் முழுவதும் பின்பற்றுவாரேயானால் அவருடைய குரு மற்றும் வைஷ்ணவர்கள் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைவருக்கும் பிரியமானவராக ஆகிறார். So in this context of Asvatthama, we see that he was suffering a lot after this next story of Parishit Maharaj sending Brahmasura Parishit Maharaj to kill him. So after that Krishna gave him a good punishment and he left into the remote places. மேலும் இங்கு அஸ்வத்தாமன் எந்த அளவு கஷ்டப்படுகிறார் என்பதை நாம் காண்போம். பரீட்சித் மகாராஜர் மேலும் அவன் பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவிய பொழுது அவன் கிருஷ்ணரால் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டான். அதன் பிறகு காடுகளில் சென்று திரியுமாறு அவன் விரட்டிவிடப்பட்டான். So here Asvatthama, after Krishna gave punishment, so because he was a butcher, he killed the child, 5 sons of Pāṇḍavas as a butcher. ஒரு கசாப்புக்காரனை போல பாண்டவர்களின் 5 குழந்தைகளையும் அவன் கொன்றான். Then he was sent to very remote places, and he was, today we heard like he is living in a very forest somewhere else, and in a very ugly body and very ugly form, and he was suffering so much.
And he was facing so much suffering today alone. He was still lives in this world. இன்னும் அஸ்வத்தாமன் சிரஞ்சீவியாக இந்த உலகத்தில் யாரும் அணுக முடியாத அடர்த்தியான சில காடுகளுக்கிடையில் மிக மோசமான உருவத்தை கொண்டு பலவித துன்பங்களுக்கிடையில் அஸ்வத்தாமன் இன்னும் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று நாம் கேள்விப்படுகிறோம். So now we understand Asvatthama has lost his control, has lost his peacefulness, has lost his knowledge, everything he has lost. So why it is like this? Why he has lost of all of a sudden all these qualities of a Brahmana? அஸ்வத்தாமன் தன்னுடைய அமைதி, மனக்கட்டுப்பாடு, புலனடக்கம், ஞானம் இவை அனைத்தையும் இழந்து போனார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். இது ஏன் அவருக்கு உண்டாயிற்று? So the reason is he became so much envy of the Pāṇḍavas. இதன் காரணம் அவர் பாண்டவர்கள் மேல் கொண்ட பொறாமையாகும். So this envy developed so much for Pāṇḍavas because of envy. Envy, what is the reason for envy? The reason for envy is we are identifying ourselves with the body. இந்த பொறாமை மேலும் மேலும் கொழுந்துவிட்டு எரிய ஆரம்பித்தது. இந்த பொறாமையின் காரணம் என்னவென்றால் நாம் நம்முடைய உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதே ஆகும். So envy developed so much that he even not able to discriminate what he is doing. பொறாமை எந்த அளவு அதிகரித்தது என்றால் தான் செய்வது என்ன என்பதை கூட அவரால் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை. So actually when we just, because we are in practicing devotional service, we are in sadhana bhakti process, what we need? நாமும் சாதனா பக்தியில் இருக்கிறோம், பக்தி பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய தேவை என்ன? We need our basic facilities to practice our devotion service in a peaceful way. மிக அமைதியான விதத்தில் நம்முடைய பக்தியை பயிற்சி செய்வதற்கான வசதிகள் மட்டுமே நமக்கு தேவை. Here Asvatthama case, he has not able to become peaceful because that envy developed because his comparison is a very nasty character. Actually this comparison between devotees, comparison between people unnecessarily is not actually a good sign for a devotee. ஒருவர் மற்றவரோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பது, வைஷ்ணவரோடு அல்லது தன்னை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பது ஒரு நல்ல குணம் அல்ல. இங்கு அஸ்வத்தாமனுடைய பொறாமை ஏன் அதிகரித்தது என்றால் பாண்டவர்களை ஒப்பு நோக்கும் பொழுது அவருக்கு இந்த பொறாமை மேலும் மேலும் கொழுந்துவிட்டு எரிய ஆரம்பித்தது. So generally envy we developed because when we compare, like we can say that I have this people generally we see in the world, they become envious because of comparison with neighbors, with relatives, with friends, with even devotee community also comparison is there, and we compare each other. Because of that, gradual envy generates in the heart of the devotees. உலக வாழ்க்கையில் நாம் காண்கிறோம், ஒருவர் பொதுவாக தன்னுடைய அக்கம் பக்கத்தில் வாழ்பவர்கள், நண்பர்கள், உறவினர்கள் இவர்களோடு தன்னை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது படிப்படியாக அவருடைய பொறாமையானது அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கிறது. Because this comparison nature, even we lose our devotee qualities, we lose our brahmanical qualities, and we cross it and we act without any control. ஒரு பக்தரும் கூட இத்தகைய ஒப்பீடு செய்ய ஆரம்பிப்பாரையானால் அவரிடமும் இருக்கக்கூடிய இந்த வைஷ்ணவ பிராமண குணங்கள் அவரை விட்டு நீங்கும். அப்பொழுது தவறான செயல்களில் ஈடுபட தயங்க மாட்டார். So unnecessarily we become angry, we have a very hatredness, we develop hatredness. தேவையில்லாமல் கோபம், பகை உணர்ச்சி உண்டாகிறது. And we develop somehow or other bad and negative impressions about devotees. மேலும் பக்தர்களை பற்றி தவறான விதத்தில் எடை போட ஆரம்பிக்கிறோம். These are all actually accumulating in our heart as anarthas. இவை அனைத்தும் அனர்த்தங்களாக நமது இதயத்தில் ஒரு பாரமாக ஆகி போகின்றன. So these anarthas are becoming a great obstacles in our devotional service. இந்த அனர்த்தங்கள் நமது பக்தி தொண்டுக்கு மிக பெரும் தடையாக அமைகின்றன. So in this way we understand
what is our understanding? What should be our understanding? இவ்வாறு நம்முடைய புரிதல் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறியலாம். So now we can say, we can do comparison in a positive way, not in a negative way. ஒருவரோடு ஒப்பீடு செய்வதற்கு இரண்டு வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று தவறான வழிமுறை, மற்றொன்று நேர்மையான வழிமுறை. So we can compare with another devotee by seeing his devotional service advancement. We can glorify them instead of thinking in a negative way about him. மற்றொரு பக்தர் பக்தியில் எந்த அளவு முன்னேறி இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து அவரை பாராட்டி புகழ முடியும். அவரை தவறான விதத்தில் எடை போடாமல் இருக்க முடியும். So see, if you take it in a negative way, we lose our character. மாறாக பக்தர்களை தவறான விதத்தில் எடை போட்டால் நம்முடைய குணங்களை நாம் இழக்க நேரிடும். So this negative comparison leads to envy. இந்த தவறான ஒப்பு நோக்குதல் பொறாமைக்கு இழுத்துச் செல்கிறது. So positive comparison is always better for the devotee, because he can glorify the devotees, he can understand his position, he can try to improve his position because he is thinking in a positive way. மற்ற பக்தர்களின் நற்குணங்களை அறிந்து பாராட்டுவோமானால் அதை மேலும் மேலும் புகழவும் அந்த குணங்களை நாமும் வளர்த்து கொள்ளவும் அது உதவும். So since we are not developing envy due to this comparison, Krishna will be happy, Krishna will be pleased. மேலும் இத்தகைய ஒப்புநோக்குதலின் மூலமாக நம்மிடம் பொறாமை வளர்வதில்லை. அத்தகைய நிலையில் கிருஷ்ணர் நம்மிடம் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். So and we can cooperate each other. மேலும் நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒத்துழைக்கவும் முடியும். So that Srila Prabhupada says, the best way you can please me is to cooperate each other. பிரபுபாதர் கூறியிருக்கிறார், நீங்கள் என்னை மகிழ்ச்சி செய்வதற்கு மிகச்சிறந்த வழி என்னவென்றால் நீங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒத்துழைக்க வேண்டும். So this way we understand this Asvatthama is actually a good pastime, good lesson for all of us to develop Brahmanical devotional qualities in our life. These pastimes, in the Bhagavatam give us how to understand and practice devotion service so that we can clean our heart with all these anarthas. இவ்வாறு அஸ்வத்தாமனுடைய இந்த கதையானது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாடத்தை வழங்குகிறது. எவ்வாறு நம்மிடம் தவறான குணங்களை துறந்து நல்ல குணங்களை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக நமது பக்தி பயிற்சி செய்வதற்கு அது எந்த அளவு அனுகூலமாக விளங்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். So Vijay, I am just quoting one small statement like here, even though killing, Prabhupada says in the purport, even though he was the son of Brahmana, there is no sin incurred in killing Asvatthama. மேலும் இங்கு பிரபுபாதர் கூறுகிறார், பிராமணருடைய மகனாக இருந்தாலும் கூட அஸ்வத்தாமனை கொல்வதனால் எந்த பாவமும் உண்டாகாது என்று. So Asvatthama, generally killing a Brahmana is called Brahmahatya. When anyone kills a Brahmana, what happens? He becomes a Brahma Rakshasa, right? பொதுவாக ஒரு பிராமணரை கொல்வது மிக பெரும் பாவம். அது பிரம்மஹத்தி என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு செய்பவர் பிரம்ம ராட்சசன் ஆவார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So we also every day we circumambulate Tulsi Maharani, yani kanicha pavani brahmahatyadi kanicha tani pranasanta pradakshina padi. So Tulsi Maharani is so pure that even brahmahatya can be nullified. இந்த மந்திரத்தை தினந்தோறும் நாம் துளசி மகாராணியை பிரதட்சணம் செய்யும்போது கூறுகிறோம், பிரம்மஹத்யாபிகானிச்ச, நாம் பிரம்மஹத்தி செய்திருந்தாலும் கூட அத்தகைய மிகப்பெரிய பாவத்தில் இருந்தும் கூட துளசி தேவி நம்மை விடுவிக்கிறாள் என்று நாம். So it doesn't mean that we can take advantage of that. இதன் மூலமாக நாம் பயனெடுத்துக் கொண்டு பிரம்மஹத்தியில் ஈடுபடலாம் என்பது பொருள் அல்ல. So like this, Asvatthama, after struggling so much for this whole yuga, after this yuga cycle, in the next Mahayuga cycle, he is going to become Vyasadeva. இந்த யுக இறுதி வரைக்கும் அஸ்வத்தாமனின் இந்த துன்பங்கள் தொடரும். ஆனால் இந்த யுகம் முடிந்து மற்ற மகாயுகம் தொடங்கும் பொழுது அவரே வியாசதேவராக அவதரிக்க இருக்கிறார். So he is to once again compile all the Vedas, 4 Vedas. Once again he will do it.
அனைத்து வேதங்களையும் அவர் மீண்டும் இயற்றுவார். So this way, this pastime of Asvatthama is a lesson for all of us to improve our qualities in the devotional service as a practicing devotees, and also try to come out of this envy and comparison nature and try to cooperate each other and work each other so that we can please Srila Prabhupada and all the previous acharyas. இவ்வாறாக அஸ்வத்தாமனின் கதையை அறிவதன் மூலமாக நாம் எவ்வாறு உயர்ந்த வைஷ்ணவ பண்புகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், பிராமண பண்புகளை நாம் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும், பொறாமை செய்வது ஒப்பீடு செய்வதன் மூலமாக தவறான குணங்களை நம்மிடம் வளராமல் செய்ய வேண்டும். இந்த விதத்தில் நாம் ஒரு சாதக பக்தராக செயல்படுவோமானால் நிச்சயமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு பிரியமானவர்களாக நாம் ஆக முடியும். Hare Krishna. Thank you very much. Any comments? 9 o'clock. It was told by, in one lecture by Janivas Prabhu. Yeah, I heard from Janivas. I heard your question. You can tell me. You can ask question. Okay. So he actually, the Prabhuji was asking, who is going to become next Vyasadeva in the next Mahayuga. I heard from Janivas. I never heard that Asvatthama is going to become next Vyasadeva in the next Mahayuga cycle. அடுத்த மகாயுக சுழற்சியின் போது அஸ்வத்தாமரே வியாசதேவர் ஆவார் என்னும் விஷயம் ஜனனிவாஸ் பிரபுவால் ஒரு இடத்தில் கூறப்பட்டு நான் கேட்டிருக்கிறேன். So when this devotee, Prabhuji was asking, by cooperating with the devotees, we'll get all the knowledge to engage in devotional service and all. Prabhuji was asking, yes, by cooperating and working with each other, we learn many knowledge, many information from other devotees. It is a learning process. So we learn many things which we don't know. And we learn, even we realize many things, even though we heard it, we may not have realized it. By cooperating with the devotees, by working with the devotees, we can realize those things also. So gradually we understand and we clear our arudas, we gradually go step by step. பக்தர்களோடு ஒத்துழைப்புடன் நாம் சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்களையும் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் ஏற்றறிவாக நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் நமக்கு புரிந்துணர்வாக வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். இந்த விதமாக பக்தர்களோடு ஒத்துழைப்புடன் நாம் செயல்படும் பொழுது பக்தியில் வேகமாக முன்னேறுகிறோம். Any online questions? Hare Krishna, Ramru Prabhu, Dandavat Pranam, your servant Guru Kirīṭamālī. Thanks for a wonderful lecture. It was so enlivening. Thank you so much, Prabhu. We have around 75 devotees online. No questions, Prabhu. Dandavat Pranam. Hare Krishna. Grandhara Srimad Bhagavatam ki, His Divine Grace A.C. Bhakti Vedantam Sri Draupadi ki. Hare Krishna. Jai. Hare